Ну что ж, всем привет, я ThebyVittor. Продолжаем проходить Hogwarts, Legacy и так далее. Так, ничего там звука нет. А, есть, но он очень тихий. Ладно, что-то игра темноватая была. Ага. Это только в Ютубе. Понятно. Ну что, продолжаем прохождение Хогвартса. Немножко поменял там настройки стрима. Именно в OBS. Да и в игре тоже немножко поменял. Настройки у нас началась осень, вся хуйня. Поехали. Так что, побочки сначала выполнить? Я думаю, да. Изучение твари. Уф. Задача. Вернитесь к мадам Кагаве. А здесь я уже... Аресто моментум. Зелье невидимости. Испытать его в деле. Раздобудьте грозовой напиток. Это нужно до зелья. Соберите козявки тролля. Йоу. Сметая конкурента. Окей, поехали, возьмем. Сметая конкурентов. Давайте переместимся. Это смысл нам лететь. Смысл лететь нам. Hogsmeade. Hogsmeade. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Ну, все равно просадки есть, в принципе. Не такие большие. Я плюс ФСР поставил. Все остальное от игры уже зависит. Я тут ничего не сделаю. Моя задача была сделать так, чтобы хотя бы таких больших просадок не было. Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendelle that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? What more can you tell me about the next course? It's just a jaunt from here, south of Hogsmeade. Beautiful mountain views. The course was designed to test flyer stamina. Some of your classmates mentioned they were headed there, eager to see what Imelda has in store. A bit surprising, considering many of them expressed reticence at the idea of racing against her at all. I hope that won't deter you, and you'll give the course a go. At least think on it. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Хоккеюшки. Хоккеюшки. Ну да, качество немножко потерялось. Хотя можно детализацию добавить. Я думаю, это сильно прям уж сильно не повлияет. Ну, такие настройки средние. Детализацию на высокие. Или подожди. Это дистанция. Дистанция обзора. Ну, если сильно упадет, придется снизить. Ну, вроде норм. Вроде норм.
Есть небольшие, но это не сильно видно. Нормально, короче. Потом увидим, короче. Шлем Кого, блядь? Шлем урткота. Урткота. Сделал тесты. Вчера ночью, блядь, тестил, как оно себя ведет. И все-таки мод это отличная хуёвинка, конечно. Хоть дает понять, что работает, а что не работает, блядь. Все равно патчи нужны игре как никогда, потому что она иногда вообще нестабильная, блин. Ладно, забейте. Ебашим. Ебашим Хогвартс. Чё это вообще? Где эту карту взять? Купить у кого-то нужно? Или шо? Да, в совиной почте там что-то приходило. Да иди ко мне после занятий туда-сюда. Профессор Анай. Еще кто-то присылал. Вот это может быть. О, какой-то мужичок. Глэдвин Мун. Ты кто такой? Смотритель Хогвартса? Окей. Ладно, поехали тогда. Подожди, ну так мы и так в фокус-миде, да? Давай. Зелье нам нужно какое-то. Зелье Джиджи Пеппина. Давай зайдем в места. Что у них новое есть вообще? Так, осмотреться. В принципе. Неизвестно, нужно открывать. Блять, не то. Here. Спасибо. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. Ну, зелье невидимости. Что у тебя есть? О, грозовой напиток. Вот это нужно. A wise decision. Thank you. Зелье невидимости. Ну, и это купим тоже. Рецепты есть. Окей. I hope to see you again. Farewell for now. Так. Что у нас там еще есть? Как парикмахерскую зайдем? Интересно. Не, все-таки она немножко похуже работает.
hairstyle today? Hello. Oh, come in, come in. Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Нормально Looking for a всё, Самара, change, что are we? заебалась? Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. What services do you offer? What is it you might be interested in? Буду на Себастьяна похож. Ну, это я практически когда заросший. О, это, блядь, как его? Ньют Саламандр, да? Ну, это я тоже иногда. Ну, такого еще не было. Да пускай будет такое же. Ну, что-то добавить. Что-нибудь. О, монобровь. Ема, четкий пацик. Четкий чел вообще. Да, короче, это мне не You нужно. can stop by anytime. Такой себе. Жесть. Ладно, давай дальше. Вот этому чувачку зайти. Клювий хохолочек. Блин, заперто, что охерел? Мы тебя дождемся. Прикинь, если он только ночью работает. Ах ты. Жди, может мне сюда типа нельзя, потому что у меня не открыто приручение зверей, типа того. Ладно. Это спортивные, это с палочки. А у кого я был, блин? С вещами тогда. Чайная лавка. Сладкое королевство. Площадь Хоксмида, ну это понятно. Магазин приколов Зонка. Магазин одежды. А почему оно чайный? Это показывается, блядь. Такое ощущение, будто ты заходишь туда чаек попить, блядь. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Хуя ты ходишь? Why did you buy me a second pair? I hate these Novelty socks. socks at that price can't be Problem passed kid. up. Be thankful you have socks. I'd rather have no socks than be dancing like this. You're not dancing, you're exercising. Father, why is he dancing? See? And you'd said the charm'd come out in the wash, but I've it never known hasn't. someone so dramatic, just like your father. Anyone would think you had an affliction.
Has he been cursed? Oh, please, can't we take these socks back to Mr. Hill and get me some When normal you pay ones? for your own socks, then you get to choose. Until then, you'll learn to be thrifty and behave. You're starting to cause a scene. Papa, can we really wash charms out of things? Don't be absurd. That woman will say anything to avoid spending her kanat. Да купите ему нормальные носки, ну ёб твою мать. Пацана жалко реально. Revelio. Что он так постоянно танцевать будет, блять? Это жесть. Please, come in. Let me know if you need help Перевей. Чайный пацан. Во, вот это шарф 46 прям. А здесь еще нужно открыть. И хуй пойми. Ну, здесь хуже, потому что красным указан. Нихуямба, стоямба. Берем. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. Здесь I've heard that our 60, dear окей, Clementine ладно. drew you into her butterfly escapades. Unusual girl. Still, it takes all sorts. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Темный костюм кузнеца, а когда он у меня выпадал? А это я что вчера, походу, насобирал какой-то хуйни. Так, что у тебя еще есть? 45, там 60 было. Перчи на писяху. Перчи на писяху. 375 берем. You won't be disappointed. That's a Gladrax Мы promise. взяли мантию. 43. Где-то шарф был 50, да? Вот этот, походу. Ебать очки. Нужно брать. I suspect you have a sharp eye for fashion. И спрашивается, нахуя я купил эти сраные, блядь, перчатки, если они мне не пригодились. 53 у меня было. Ну, это что? Лучше, правда? Правда. Кто сказал, что они плохие? Шарф на писяху. Здесь на шисяху. Ну, прикольно, да, кстати, прикольно. Сочетается, в принципе, с моими вещами. Ебать, одежда кузнеца больше. Да ладно, чё я придираюсь-то нахуй. Еблан, что ли? Или как? Блядь, мантию нужно снимать. Во, блядь. Тупо обои какие-то. Ёб твою мать. Это лучше все равно.
Пока его видно не будет. О, это прикольно, но они тоже какие-то, блин, все маски эти. Такая, короче, шляпа. Не будто, не знаю, клеем приклеили. Такое что-то странное. Ну, прикольно, кстати. Был бы сет весь на эту хрень. Было бы круто. Обновление 3-й уровень. Танец в ночи. Ладно. Sure to stop by whenever you're about. Пацан, хватит. Женщина, купите ему носки нормальные. Че он выстукивает, блядь? О, карта мира. Так, мы грозовой напиток купили. Ага. Против врагов. Дефинда откроется. Раздобудьте зелень видимости. Грозовой напиток. Хорошо. Открываем карту и ищем. До кого бы нам доебаться? Давай, может, бля, это далеко. I've always said that travel broadens the mind. Ага, предупреждение. Подождите, ребята, сейчас я до вас доебусь. Да стой, 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 стой. Бля, приземление невозможно. Здесь. Да хоть где-то, ну ё-моё, засаду-то сделать. Какую-нибудь хотя бы. Хоть что-то. Так, что нам первое? Зелень невидимости нужно, потом грозовой напиток. Так, зелень невидимости вот это, да? Потом грозовой напиток. Я могу сесть? Подожди. О, можно. Ну, ладно, он и так заюзался. Ну, типа, я думал, другой эффект будет. Так я ж его выпил. Чё оно?
Что за хуйня? Так, что-то вообще не понял. Раздобудьте грозовой напиток и испытайте его против врагов. Ну, я что, его не заюзал? Что-то странное. Что, опять метнуться за грозовым напитком? Блин? Он стоит, блять, как. Или подожди, там, по-моему, эффект до сих пор идет. Или не? Продолжительность 30 секунд, да не, уже вышло. Печально. Очень печально. Hogsmeade, here I come. I saw what you did! Thank you again for delivering those potions to Madame Lowing. Saved me a lot of time and trouble. Ну, грозовой напиток. Штукарь стоит, блядь. A wise decision. Thank you. Ты меня обдираешь. Вообще-то. Нельзя студентов обдирать. Слишком дорого так. С этими обучениями, блин. Ой, так много времени нужно, чтобы обучиться. Может, типа по одному за раз можно. Это странно. Почему нельзя 2 раза, допустим, что-то заюзать и... попытаться использовать. Сука, где все делись? О. О. Хорошо. Инферналы. Да ладно, давайте инферналы. Так. Используем. Вот оно заюзалось. Прикольно. Нормально такое зелье. Прикольно. Так, сколько у меня там еще? Сколько там еще заданий на прокачку? На прокачку. Это есть. Дефинда. Соберите козявки тролля. Ёб твою мать. Это что, вырастите, соберите урожай водорослей. 3 боевых растения, одновременно испытайте их в теле. Все 3 боевых. Тимофилы и поганки. Может, ну да, можно купить, в принципе. Это что? Козявки тролля, а их можно купить? Писец. Соберите козявки тролля. Класс.
Мне это нравится, блядь. Карта должна помочь. Каким образом? Соберите косяки. Это пещеру какую-то нужно найти. А, пещеру тролля, что ли? Вы чё, серьезно? Здесь лагерь бандитов. Видно где-то здесь пещеру тролля, блин. Хранилище сокровищ. Это типа в одном из них должен быть тролль? Ты шо? Да не, нужно это задание походу на попозже оставлять. Логово дворняк. Жди, такое логово должно быть и топиройки логово. Хранилище сокровищ. А где логово тролля, допустим? О, нихуя далеко. Сука. Лады. Есть где-то поближе? Я где-то здесь вроде. Да, давай. Здесь нету очага. Писец, блин. Козявки тролля насобирать. Охуеть. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Интересно, какого он уровня еще. Сука. Опять вы. Опять вы с этой херней. Почему я не могу срезать? Я так хочу срезать. Без теперь полкарты. Как вы можете так делать? Специально, блин. Что там на горе какой-то купол кто-то поставил? Что за прикол? Защита от того, чтобы ты выше поднимался. Чтоб не смог, типа, выше подняться. Этих шкал. Да ёб твою налево. Ух, нихуя ты здесь тролль, конечно. А, он 20 уровня. Да ёпта. Да, ты шо? Пиздюк. Так, а чё у меня здесь было? Такой. Тут что-то на тебя действует? Смотри, какой-то неменяемый. Депиксы это потом надо использовать. Блять, не то.
Glacius. Accio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Ты смотри, он вообще не безоруживается. Нельзя его обезоружить. Сучка. Confringo. Protego. Че я ждал? Да ёп, ты че, нормально? Березку. Rest Не easy, my лучше. large friend. Моя битва. Ну, зато козявки собрали. Серый ночной колпак и шо, он получше, типа, чем у меня? Ну да. Что, мы зря сюда и шли? И все? Рыба и 25 этих? Да. Да, прикольно. Я думал, здесь что-то получше будет. Ну, зато козявки есть. Так, дальше что там? Профессор Шарп. А, депульса на левитирующем враге нужен. Депульса у меня есть. Да? А, где оно? Или подожди, я его еще походу не выучил. Хотя я учил вроде какой-то. Что-то я ни хера не понял. Какое оно было? А, вот депульса. Тю, блядь. Про него совсем забыл. На левитирующем враге нужно. Это его нужно поднять. Получается. Лавиосой, да? Левиосой, точнее. Нужно их как-то вместе поставить. Вот это сюда. Вот это там. А что я убрал? Я убрал. Вот это убрал. Какая здесь будет? Ладно, нужно найти врага. Вымышленного. Вот здесь должны быть, мне кажется. The castle must have been quite stately in its time. Нет, никого нет. О, привет, пацаны. А, да, не то. This is almost too easy. I'm a goblin, not a toy! Accio. How childish! Don't try that expellion. You're the little sod that saved Tringo. Someone's been playing around! Это было что-то очень странное. Так, подождите. Если люмос, какой люмос? А, здесь типа выбрано. Депульса. Так, это двоечка, 1, 2, 1. Leviosa. Depulsa. Ладно. Afraid to take a hit, are you?
Ну, прикольно. The beasts around here can sleep a bit easier now. I should investigate. Так, и что, можно пиздовать тогда? Изучать, да? Это нужно, походу, выручай комнату заходить. И нужно, походу, семена взять. Че, мы зря сюда? Зря сюда бежали. Давайте хоть откроем область. Можно было сюда переместиться хоть. Perhaps not the best place to be caught Я alone. с вами не буду пиздить. More times than I can count. They're incapable of defending themselves. Так, где семена? Свежих продуктов, семян и удобрений Хоксмене. Окей, хорошо. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Greetings. Please, take your time looking about. Так, семена спорыша. Водоросли 350 стоят, ё-моё. You've a good head for business, haven't you? Придется продавать это. Так, денежки есть. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Мальва какая-то. Смоковница. Удобрение. Это что, быстрее росло? Давай возьмем одну Now, проверим. you let me know if there's anything else I can help you with. Так есть же стебель. Ладно, No one can say I don't keep a stacked shelf. я пока сейчас разберусь. Теперь вопрос, как попасть в выручай комнату. Там уже я что-то вышел, а как зайти туда? Ну, вообще здесь не отображается. Вот, секретные комнаты. Понял, понял. Даже такое есть. Так, теперь вырастить нужно. Это варить. Зелье варенье. Вот сюда нужно. Пойдем. Нихуя не понял. Куй бадьян. У меня в отрасли должен быть. Неверный размер горшка. А какой там должен быть размер? Алло. Reparo. О, не то. Lumos. Тоже не то.
Блять. Так, это что? Колоская транс... Ага. Сюда давай. Это изменяющее, это... Да, это уничтожить полностью. Препару. А какие горшки используются для водорослей? Что за хуйня? В смысле, она что, не купилась или что? Где нахуй семена? Что-то вообще ни хера не понял. Что за прикол? Что за подстава? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ой, батя, что это? Внизу была какая-то хуйня. Первый раз такое вижу. I'm told. Hello. Be with you in a bit. Типа сохранение какое-то. Now, Подожди, я you его let me не, know if there's anything не else I can покупал help you или with. что? No one can say I don't keep a stacked shelf. Ты смотри, сохранение какое. Классное. Странно очень. Так. Инвентарь. А, точно здесь должно быть? Стой, мне что-то вообще непонятно. Нахуя я вот это покупаю, если его у меня в инвентаре нету? Как мне тогда садить его Let me удовольствие? guess. You're after something fresh. No one can say I don't keep a stacked shelf. Наверное, открывается, когда этот горшок есть побольше. Но чтобы побольше горшок сделать, нужно рецепт купить. То есть, ебать, нихуя себе все запутано. О май гад. Пиздец. Заебете, пошли, короче. На доп. Задание. Или сначала эти заклинания выучить. Потом уже буду разбираться. Так. Это нам не нужно. Вернитесь к мадам Кагаве. Окей, вот это у нас есть. Очень все запутано. Да блин. У нас здесь, да, вот. Что ты нас обучишь? Чему обучишь ты Welcome нас, а? back. Have you finished your assignment? Reporting back, Professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say, and you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. Так. Я? Хуяк.
Хуяк. Хуяк. Хуяк. Заебись. Аресто моментум. Да. Ага. Давай на невидимость. Это у нас третья вкладка. Аресто моментум замедляет движение врагов и объектов. Чем больше цель, тем меньше эффект окажет на нее это заклинание. Блин, это теперь загадки будут, да? Very good. I recommend practicing your new spell as much as possible. That's it. Keep it up. Ну, прикольно. Очко открылось. Талантов, конечно. Что это с хуйня? Со значком сохранения. Что-то покрошился. Действительность. Зелень невидимость. Значительно дольше. Угу. Мандрагора, понятно. Что по заклинаниям? Мастерство владения депульсо. Прикольно. Темное искусство. Да, только их использовать нельзя, эти заклинания. Ну вот это можно использовать. Давай проверим. Так. Дефинда. Давай шарпа дефинда, он обычно. Где ты? Дефинда. Бля. Have you finished your assignments? Профессор Шарп, обучите нас. Дефиндо. I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts.
After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Давай. F. Еще раз F. Оп. Yes. Very good. It seems you have... Что мне не нравится. Как оно работает? Diffindo, I would encourage you once again to practice here in the Я classroom. понял, подожди. Так, где этот Diffindo? А, вот он. Ставим вот сюда. And that of everyone else. Слот. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Блин, она медленно, конечно, возобновляется. Arresto momentum. As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Спасибо, профессор. Это прикольное заклинание. Мне бы потом еще разобраться в бою, какое его использовать. Текст. Что там было еще? Descendo. Покажи мне местоположение. Ага. On another adventure, are we? Хуя, что так далеко? Ironically, I didn't see ahead of time how bored I'd be in divination class.
Так, профессор, обучите нас, пожалуйста. I hope those assignments were challenging enough for you. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? I see good things. After all, the future's mine for the taking, and I shall take what I must. The future is not etched in stone. It can be carved out by those with very strong wills, and you do seem to possess one. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your targets. Направьте заклинание на мишень. Бам. Хуяк. Ебок. Хорошо. Ой. Хух. Успели. You have it. Десцендо. Now, why not? Давай попробуем. Что она делает? Это заклинание не наносит прямого урона, но объекты и враги получают значительный урон от удара об землю. Тоже неплохо. Есть у тебя манекен? Хуяк, блядь. Головой, блядь, нахуй. Arresto momentum. Descendo. Defender. Ну, прикольно. Прикольное заклинание. Можно кого-то головой уебать об землю. Че, вроде пока все понимающие эти выполнили задания побочные. Так, здесь вообще флипенда, но здесь нужно воду слить. Ладно, попозже. Здесь так, в принципе, побочных хватает. Вот, например, одно где-то здесь. Why did I never learn how to swim? Rita Roberts. Going for a swim? Goodness, no. Though I'm beginning to think I really should learn how to swim. Can't very well be liaison to the mer people if I don't know how to swim. You're a liaison to the mer people? Well, not technically, no. At least not yet. The position doesn't actually exist at the moment, but I have a plan to change that. I'm Nerida, by the way. Nerida Roberts. We didn't officially meet, but we duelled in the Crossed Wands Club. Yes, of course. Good to see you again. And you. You seem quite interested in mer people. I am. And they're as misunderstood and disregarded by wizard kind as goblins and centaurs are. I feel that if goblins and centaurs have liaison officers at the ministry, then the mer people should have one too. I'm impressed. I think reaching out to the mer people is a grand idea. You do? Oh, thank you. Of course I haven't exactly done anything just yet. I presented them with a gift a few weeks ago, and they wanted to leave me one as well, in one of their caves. Reciprocity and an offer to visit. I tried telling them I couldn't swim, but I'm afraid that bit got lost in translation. Mermish really is tricky. How has wizard kind fallen short in its treatment of mer people? Well, we've consistently deemed mer people as being beneath us despite the many similarities between our cultures.
One can hardly blame them for declining being status by the Ministry years ago. Who are we to classify those of such beauty and intelligence? What do you imagine a liaison to the Mer people would do? Oh, so many things. I want to know everything I can about them. After I've mastered swimming, I perfect my mermish, of course, and I'd share with them anything they wanted to know about wizard kind. My hope is that by understanding each other better, both of our societies could grow. What is it about the Mer people that interests you so much? I can't begin to tell you how brilliant they are. I mean, rumor is that tales about them have infiltrated even the Muggle world. The oldest known Mer people, sirens, come from Greece. And of course Scotland has Selkies and Ireland is home to Merrows. Что-то пропустил. Ладно. Well, I can swim and could help you if you'd like. You'd really do that? Oh, thank you. Thank you, thank you. The last thing I want is for them to think I'd shunned their gift. Diplomacy is a delicate dance. Now, if I'm not mistaken, I think you can dive down to their cave from just there in the water. Кстати, Слизерин это довольно-таки популярный I can't wait to hear about what you find. One day soon I'll see for myself. I just know it. У всех, кто проходит. А у меня Пуффиндуй самый непопулярный по выбору. Блин, это ж я не смогу, да, прыгнуть? Смогу прыгнуть? А нет, можно. Look at this place. Did the Mer people really leave Nerida an artifact? Подожди. Ага, мне люмин нужен. Или люминус, как он там называется? В смысле, а где мышка делась? Ага. Люмус. Lumos. Incendio. Now then, I'll need you to come with me. Incendio. Now for the rest of you. Не то. Не то, сука. Чувак, где она делась? А, все-таки это... Ладно. Ладно, не так все и плохо. Lumos. Depulso. Где третий? А, вот. Lumos. Depulso. What do we have in here then? Nerida will be happy about this. Это и все. И это все. Понятно. Я думал, здесь что-то больше будет. Your gift from the Mer people was exactly where they said it would be. Oh, that's wonderful news. I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. У него всегда есть выбор. Блин, пожалуй, я оставлю себе подарок.
And I'm Зачем? glad we helped to foster some healthy diplomatic relations. Merlin's beard. It's marvelous. I'm going to show it to everyone, including the ministry. Should I hand deliver it or send by owl? Thank you again so much. You may have just helped improve relations between wizard kind and mer people for decades to come. I can't wait to study this. Типа, если он себе оставит, это что, типа, решает или что? Это опять? Это опять изменение внешности, да? Открылось. Ну да. Не знаю, такое себе. Это, наверное, чтобы не забивать этот рюкзак вещами. Так, ну здесь побочных нету. Смотрим карту Хогсмита. Да, вроде тоже побочных нету. Есть только основное задание. Да? Ну да. Хотя... Ладно. Здесь есть что-то поближе. Вот здесь есть какая-то интрига с чем? С вазами. Очень увлекательном о чем-то. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Fascinating. Excuse me, madam. I thought I heard you say something. Yes, indeed. Talking to myself again. I find myself to be quite the engaging conversationalist since my husband passed. Madam Althea Twiddle, pleased to meet you. Nice to meet you too, Madam Twiddle. You know, you might be interested in this. You young people love this sort of thing. My husband often ruminated on the mysterious statue just outside our hamlet. Some sort of archaic puzzle involving vases, he would insist. I stumbled upon it today when I had a burst of energy and extended my morning constitutional a bit longer than usual. An archaic puzzle. Sounds fascinating. You see, I suspected you'd be interested, and wait till I tell you about the rumours surrounding this particular puzzle. My husband Greville insisted that solving the puzzle would reveal a magical challenge of sorts. The man was intrigued by everything. He was about to try and solve it himself when... Perhaps you could take a look. I'd be rather interested to hear what, if anything, you find. Where can I find this statue? It's not far from Irondale. It's down by the shore, near those old ruins. You can't miss it. If I happen to see it, I'll have a look. Ah, the spirit of youth. I do hope you'll be able to solve the puzzle. If not for me, then in Greville's memory. I should look into the statue Madam Twiddle mentioned. Oh, here's a pleasant surprise. Wonder if I'm safe to explore in there. Incendio! Expelliarmus! Confringo!
Expelliarmus. Confringo. Incendio. Compulso. Compulso. Levioso. Accio. Glacius. Incendio. Glacius. Confringo. Mysterious. Incendio. Ладно, попозже будем разгадывать это. Нужно еще, походу, одну найти. 2 штуки, это вряд ли должно быть. А, вот еще одна жаровня. Точно, точно. Confringo. Compulso. О, блядь, не то ты использовал. Incendio. Confringo. Да, бля. Не успел. Их точно 3? Что-то подсказывает, что их больше, походу. Confringo. Блин, вот это самое первое. А, да, выполнилось. Ой. Нужно на скорость. This looks like the statue Madame Twiddle mentioned. Why are there so many vases around here? I suppose I should try to find all the vases. Здесь вазы, чтобы мы их разбили, правильно? There should only be a few more vases. Да, еще где-то. А несколько штук. 4 штучки. Где вы? Incendio. Блин, а реально, где они?
Ага, вот 2 штучки. Да блин. Nearly finished. One more vase. Пожалуй, мы будем долго ее искать, да? Только где они ее спрятали? Ага. That's it. I should tell Madame Twiddle about what happened. Чё, это все? Боевая арена, давай. Чё, мы зря сюда пришли? Как? Просто взял, переместился. Волна первая. Ты ж ебать. Это было неожиданно, что сразу тролля сюда въебали. Оу, и мне прилетело. Ах ты ж, сука. Смотри, какой мощный. А что на тебя вообще действует, сука? Ай, блять. Больно. Вообще-то больно. Волна завершена. Вторая должна быть, да? Алло, не так все вместе. Сколько здесь интересно волн? Пауки еще, блин. Подождите, дайте сориентироваться. Я что-то завис. Да, блядь, подожди. Тут все прыгают, блядь. Хули так медленно жизнь у него убегает.
Да, бля. Сука. Да, блядь, оно ж не действует, че? Это все? Не? А, 4-я волна. Ёб, воробушки. Ёб твою мать. Да вы меня решили... Я охуел? Заебать? Да ёб твою мать. А кто кидал? Вау. Это было прикольно, но жестко. Что у меня там есть? Ага, нихуя нету. Все, что я купил, это прям нихуя. Да, блядь. Где этот волк позорный? Кто на меня кидает это заклятие? Заебали вы. Сука. Я так понял, это пауки. Хорошо действует, кстати, это заклятие. То есть не заклятие, блядь, а... Давайте по очереди, да? Да, блядь. Волчара. Ах ты ж. Ага. Экспеллярмус. Там, блядь. Да ёб твою мать. Я не думал, что тролли такие тяжелые может быть. Да шо ты? Да какого хера ты не ушел от него? Он 23-го уровня, понятно. Пошел в жопу. Фу.
Финальная волна. Ёбушки-воробушки. У меня 3 хп осталось. Ебать, еще и 2 тролля. Вы шо? Алло. По-моему, это слишком. Да не на того, блин. Тролли сложнее. Тяни. Да давай этого добьем. Да ёб твою. Было хорошо. Это не очень. Да блин, да что происходит? Что это было? Да, блядь. Да заебал. Уйди! Что за херня? Почему он бессмертный? Алло, у вас что-то слишком дохера, вы так не думаете? Да, сука. Да, ёб твою мать. Да не, спасибо, спасибо. Хотя, если вы лекалки мне вернете, лекалки есть. Ладно, хорошо, будем экономить тогда. Фу, я не ожидал, что такое задание будет. Ну, типа, испытание вообще. Лекалки экономим. Вот как это хуйнули. That was a close one. Так, хорошо. Дальше.
Да заебали вы, слушайте. Блядь, в конце должен что-то интересное дать. Если не дадут, ну это, блядь, ну это жесть. Да, блядь, используй. Ага, тут поджаренная жопа. Сейчас. Ебаный паук. Ugh. Shame you're so foul. Да, блядь. Ага. Видно, блядь. Arresto momentum. Defender. Descender. Confringo. Incendio. Should think they felt that in London.
Фух, финальная волна. Поехали. Да что за хуйня, блядь? Confringo, incendio, expelliarmus for me. And utterly pitiful despair. Incendio, Confringo, was that your expelliarmus? Not quite. That was unexpected. Red Rock will come after me. Descendo. Defendo. Arresto momentum. Descendo. Accio. You explain the stench. Glacis. You won't stop me. Repulsos. You're very weak. You won't survive this, my young friend. Leviosa, Sepulsa. Glacius. Levioso. What an unfortunate disappointment! Hogwarts teach you nothing about dueling! Repulso. Accius. That was pitiful! Confringo. Is that the best you could do? Expelliarmus. Incendio. This shouldn't take long. Да, блядь, нахуя. Confringo. Not go well for you. Да ну как? Confringo. Expelliarmus. Can't stop now. Да иди нахуй, слушай, что это за хуйня, блядь? Пиздец. Приебался ко мне, блядь. Сразу убил меня. Ой, я зачем я снял жизнь? Пизда, нахуй. Как здесь что-то успевать? Да, блядь. На, нахуй. Confringo. Incendio. Kill spells glance off of me. Confringo. That was meant for me. Expelliarmus. An intruder. Such arrogance. А, мне тролля сначала нужно победить. Побольше. Да что ты, сука? Incendio. Almost. Repulso. Levioso. You think this is funny?
Repulso. Levioso. An utterly pitiful despair. You're so very... Repulso. Accio. What an unfortunate disappointment! Expelliarmus. Incendio. Repulso. Confringo. Expelliarmus. Сука, вот это мне вообще... Как хуйня это веселит. Это приклеенный ко мне, блин. А что там у тебя вообще весело? Лавиоса, хуёса, блин. У него нихуя не действует, блин. Только вот это. Так, третий. Бам, нахуй. Ебать. В смысле, победа? Не, спасибо. Заново не хочу. Ну, вроде что победа. Чё мне заново начинать? Я шо, ёбнутый какой-то? Что за испытание-то дали, я не пойму. Нихуя? Как обычно. Понятно. What are you up to now? Ну, хоть можно подучиться использовать заклинания. Mrs. Twiddle, your husband was right. The statue was part of a puzzle. Oh, really? How exciting! Yes, I had to destroy a number of large vases, and that seemed to activate some sort of charm on the statue. Well done. Oh, I miss having someone like you around with a thirst for knowledge and a quick mind. Well, my curiosity has been satisfied. Thank you for that. Who knows what I'll encounter on my next constitutional? Oh, my husband would be so pleased to know he was right Да, about что я that там statue. перепиздил сколько всяких уёбков. I know what that means. Merlin trial. Бля, нету сладкой мальвы. Мальвы, точнее. Ну да ладно, значит пойдем на задание. О, награда. Алахамора. Открытие замков. Вот это хорошо. Это хорошо, давай. I've always said that travel broadens the mind. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit, unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there.
In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Oh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Why would I do this? Seems all risk and no reward. Oh, rest assured, there's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly useful spell. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh! I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Хорошо. Давай, Аллахамура. Мне нужно уже 4-й слот открывать. Как много этих заклинаний. Так, а где он? Сколько я что-то завис и не вижу его. Какое оно по цвету? Alohomora. Ладно.
это какая-то хуйня. Вообще нихуя не вкуриваю. Что за хуйня, блядь? Hamora. Понятно. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle, after all. Хорошо. Hello, Hamora. Дорогая Мирабель, Дот справлялась? Как у тебя дела? Дот справлялась? Как у тебя дела? Возможно, я сумею убедить ее заглянуть на кружку сливочного пива, если ты к нам присоединишься, уже давно не было. Давно мы не виделись, и если она думаешь нанести на нее визит, кто это? Твоя подруга Сирона. Понятно. Понятно. Что в этой части? Призы какие-то есть. Ты смотри, есть вот эта штучка с ключом.
Здесь, в закрытой секции. Прикол, прикол. Профессор Фиг, я получил вашу сову. Феррис Левин, министр магии. Чё, кабинет Фига или что? Очки для защиты от солнца. Понял. А у меня нету там навыков? По-моему, что было открывалось. А, не, очков нету. Так, при использовании Ревелия вы можете обнаружить важных особ и местонахождение врагов. К тому же это позволяет вести предварительную разведку и оставаться незамеченным. Ну, типа, да. Напоминание персоналу. Заместитель директора Мэтта Уизли. Еще какая-то штука. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the... Тут на самом деле нужно просто по-быстрому двигаться и все. Можем пройти спокойно. This must be the prefect's bathroom. Да, не так уж и сложно, в принципе. Always mucking about, stirring up trouble. Perhaps Ranrock and his lot wouldn't be so confident if the ministry would have... One of those goblins comes near me, I'll hand him his hat. Or helm, I suppose. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. My marching professor has... Revelio. Revelio. Блин, почти 22-й. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best. It's being cancelled. I had planned to get... Очки талантов. Прикольно. Нужно было выше брать.
Чтобы вообще меня не видели. Ты иди в жопу, что ты все смотришь. High hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rule. Revelio. Так, давай. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alohomora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Понятно, Алохомора только так качается, походу. Чисто нужно эти... Эту хуйню искать, короче. 260 очков. Сейчас попробуем. Попробую на этом, на факультете зелье это ебучее сварить. Ой, зелье вырастить. А, не туда. Clever? How offensive. Next. Fine, a genius. Happy Possibly. Now? But I'll allow your limp vocabulary.
nice to see you, my young friend. Можно, да? Здесь вырастить. Или нет? Или это типа только на уроке? Professor Garlic, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared, really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvellous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. What a string of bad luck. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your wigan trees. То есть здесь нельзя, да, посадить? А, подожди, можно. Спорыш. Неверный размер горшка. Ну да, я могу здесь что-то одно посадить. Но нужен горшок нужного размера. Блин. Все-таки придется рецепт покупать. Большое растение, то есть нужен нормальный такой. В большом горшке нужен большой горшок нужен. Ладно, понятно. Там, по-моему, 2 задания было. А, ну да. Одно задание вот здесь. Шли сюда. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Требуется уровень 12. Серьезно? Revelio.
Где-то еще летала книжка. Кстати, можем открыть какой-то из домов. Что такое? Revelio. Тю. Ладно, поехали. Хотя, стоп. Нужно купить зелье. Потому что... А вдруг пригодится, да? Когда не узнаешь. Вот такие испытания выпадут. Блять, и все. Потом кусай, лохти. Лохти кусай потом. Revelio. Thank you again for delivering those potions to Madame Lowing. Saved me a lot of time and trouble. A wise decision. Thank you. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Да, смотри, козявки тролля у него тоже продаются. Ладно, я пошел по самому сложному пути, я так понял. Пошел, убил тролля, забрал козявки. Ого. Here you found a bit of treasure in the forest. It was never one for this game. Revelio. Aloha Mora. Revelio. Fine now, Demi guys. О, статуя прикольная. Уединенное место в 3 метлах. Hello there. Nice to see you. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too.
You were speaking to a goblin here that day? Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. I hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Have you heard what Ranrock and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you? They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. Thank you, Serona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies. Хорошо. But please. Куртка-то. Так у него вроде такой же шлем есть. Шлем есть вроде такой. Что за прикол? Зачем он мне тогда? Что это за собрание? Good to see you outside the castle. You too, Amit. Your generosity helped me afford this rather exotic snake contraption. Very Salazar, isn't it? Time to go on board. Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. You look familiar. Hello, Lodgok. Serona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Serona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Serona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. If I retrieve the relic, how do I know you'll tell me the truth about what Ranrock says? We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Окей, поехали.
I'm ready. Good. There's no time to lose. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtkot. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Да, где его гробница? Ah, and there it is. The witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? What about this helmet makes it so special? The Helmet of Urtkot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind, and to Ranrock. He would be grateful to me should I return it. It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the Dark Protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please, be careful. Постараюсь быть аккуратным. Еще последнюю бомбарду открыть, красненькую, и будет заебок. Lumos. It's sealed. Deposit.
Moths. Curious. Так, хорошо. Эту мы взяли. Merlin's beard. Что-то здесь никого нету. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Endo. Arrest the luminary. Accio. Блин, опять их собирать нужно. Да ну ё-моё. Lumos. Lumos. А где еще одна? А, вот. Lumos. Хорошо. I have a feeling I'm not alone here. Да, у меня тоже такое ощущение. Они что-то только повылазили. Они меня видят, не? Можно как-то сзади к ним подойти. А, они меня и так видят. Ну да, в принципе. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Defendo. Да сука. Confringo. They're certainly persistent. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Хорошо. Совсем хорошо. Очки прикольно, да? Так, вроде ничего нету. Пошли. Чуть не пропустил. Lumos. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Depulso. Так не сработало, да? Подожди, она сюда. Lumos. Иди ко мне. Или подожди. Depulso. Descendo. Может толкнуть, походу. Levioso. Accio. Depulso. На время, да? Ага.
Lumos. Depulso. Lumos. Depulso. Lumos. Depulso. Accio. Guardian Leviosa. А зачем они мне? Accio. Да ебать. Походу для чего-то все-таки нужны эти останки. Accio. Guardian Leviosa. Need to get that platform closer. But how? Ага. Прикольно. Accio. Guardian Leviosa. Accio. Guardian Leviosa. Сюда нужно было просто положить. Ну такое. Шляпа колдуна, которая не нужна. What's that hanging there? Looks precarious. Depulso. It's sealed shut from the other side. Down I go. No other way. Серьезно? Ну, подожди тогда. Depulso. Accio. Guardian Leviosa. А, так он их вместе использует. Прикол. Акцию и Вингардиум Лавиоса он вместе использует, получается. Это если, наверное, прикачивать, то он их вместе будет использовать. Ну. Придется спускаться. Ебать тоннели опять, сука. Ты шо? Accio. В смысле? Еще какой-то один? Или это я вернулся просто? Что-то непонятно. Да, это я вернулся, блядь.
Confringo! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Instant! Defender! Confringo! Depulso! Levioso! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Confringo! Expelliarmus! Испытания, награды, которые я еще не забрал. Забой. Уху. Это шо? Рецепт с характеристикой снаряжения. Отличненько. Защита от некроманта. Все. Рецепт с характеристикой снаряжения. Accio! Glacius! Arresto Momentum! Levioso! Accio! Revelio! Lumos! Cabalso! Подожди, там две уже. Блять, так как ты запрыгиваешь, это пиздец. This looks even more complex. Depulso! Почему он не хочет запрыгивать туда? Он что, ёбнутый? Ты что, ёбнутый? Что ты не запрыгиваешь? Подожди, блядь. Это я ёбнутый. Сюда идем. Вот так вот стою. Making this spin ought to raise that platform. That must be it. Lumos. Depulso. Lumos.
Lumos. Repulsor. Lumos. Repulsor. Да, сука, не хочет нам туда. Lumos. Понятненько. Repulsor. А, ну да. Нужно было сюда кинуть его. Забрать здесь. Понял. Выполняем. Lumos. Repulsor. Lumos. Repulsor. Accio. Levioso. Arresto momentum. Блять. Repulsor. I need to bring moths to the door. Descendo. Accio. Glacius. Arresto momentum. Repulsor. Confringo. Repulsor. Descendo. Arresto momentum. Lumos. Repulsor. Lumos. Arresto momentum. Levioso. Lumos. Repulsor. Lumos. Repulsor. А как там два? Lumos. Там же один вроде был. Смотри, их сразу два стоит. Чё странно как-то.
Arresto momentum. Lumos. Compulso. Arresto momentum. Ой, блядь. Lumos. Её куда кинуть нужно? Compulso. Lumos. Compulso. Блядь, так Lumos. Compulso. я ебал нахуй. Неосмотрительный. Угу. Пиздец, блядь, тупо бегал нахуй, она здесь. Думаю, нихуя себе вышел головоломочку придумали прикольную такую, зашкварную. Ага. Это я долбою. Как обычно, блядь. Усложняю вот так. A dead Ashwinder. Your compatriots must have made off. Better show this to Lodgok. I know there's a mechanism to open this door. Lodgok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a... What's that? There they are. The Ashwinders. Я, пожалуй, подожду, да? You're going to regret that. You've made a grave mistake. I'll have taken. You've made a mistake. What? It's Treadwell. Expulso! 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 Блядь. You die for that. Тупо застрял. Expulso! Ну вот и все. Нам теперь только останется разъебать тролля и все.
Хотя уже и так Сибас. Какого руку, да иди нахуй. Красота. Вот так надо пиздиться. А не так, как они, блядь. Как селедочка, сука. Revelio. Засада 2 открыто что-то. There's no telling what lies in wait for me in there. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I am glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Окей. Хорошо, на этом закончим, пожалуй. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. С вами был я, ThebyVittor. Hogwarts Legacy.